Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Джай Вишнупада Парамахамса Париврадика Чарештута Рашата Шишипада Тридандига Свами Бхактивиданта Свами Шила Прабхупада Махараджа Ки Джай Вишнупада Парамахамса Париврадика Чарештута Рашата Шишима Тридандига Свами Бхактисиданта Сарасвати Таку Махарадж Прабхупада Ки Ананта Кути Вайшнав Вринда Ки Искон Гуру Вринда Ки Намачара Шаридас Такура Ки Премста Коши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатари Швасади Гаура Бхакта Вринда Ки Шри Рада Кришна Гопа Гопинат Шьяма Кундарата Кунда Гири Гавартана Ки Шри Вриндавна Дхама Ки Шри Майпурна Вдипадама Ки Туласи Деви Бхакти Деви Ки Брихат Бринага трансцендентному изданию распространения книг Шрила Прабхупады Ки трансцендентному распространению прасада Ки Шиши Гаура Арати Ки Нитай Гаура Примананде. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Джай Шиши Гуру Ши Гауранге.
Pralada Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Shri Prahlada Maharaj. Shri Simhadev Bhagavan ki, Shri Prahlada Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Premanandi. His divine grace, A.S Bhактивайбхава Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavanda ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Gaur Premanande. Slava Sabrahman Sapreranim. Slava Sabrahman Sapreranim. Slava Shishi Guru I Gauranga. Hare Krishna. So many flowers on this one. Which verse today? И какой сегодня стих будем читать?
1866. 1866. 1866. Srila Bhagavad Gita. 18. But that's a long purport, I think. Ну, что-то слишком длинный комментарий. 1866. 1866. Что? 1866. Yeah, it's a very long purport. Sarvadhaman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshishyami ma shuchaha sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshishyami ma shuchaha. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shuchaha Sarvadharman parityaja Sarvadharman parityajya sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshishyami ma shuchaha. And the ladies, Mataji. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham sarvapapebhyo mokshishyami ma shuchaha. Sarvadharman. Все религии. Parityajya. Оставив Mam. ко мне, Ekam. одному, Sharanam. под защиту, Vraja. Раджа, приди, Aham. я, Tvam. тебя, Sarva. сарва, от всех, Papebhyaha. папебхяха, от последствий грехов, Mokshashyami. мокшаями, избавлю, не, Shuchaha. шутчаха, беспокойся. Translation: abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Перевод. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Purport: the Lord has described various kinds of knowledge and the processes of religion. Knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Supersoul, knowledge of the different types of orders and statuses of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. Комментарий. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания и религии. Он открыл ему знание о Верховном Брамане,
знания о сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества и ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации и так далее. Like this, we can find so many topics being discussed in the Bhagavad Gita. Мы можем найти множество тем, которые обсуждаются в Бхагавад-гите. Here, Srila Prabhupada gives some examples. И здесь Шрила Прабхупада приводит несколько примеров. Beginning with the different processes of religion, Начиная с разных процессов религии, related to worshipping a supreme being, относящиеся к поклонению высшей сущности. Some people, they think that a particular demigod, devata, is the supreme being. Некоторые люди думают, что определенные полубоги являются верховными. Some think that Lord Shiva, he is the supreme being. Некоторые считают, что Господь Шива является высшим существом. In this way, generally for some material fruitive results, people take to different types of religion. Таким образом, в основном для достижения определенных материальных результатов люди выбирают разные типы религии. As we explained a little bit yesterday, according to the influence of the three modes of material nature. Как мы вчера вкратце говорили, что все зависит от влияния трех гун материальной природы. And although some people think it doesn't matter what kind of religion you practice, what the path you traverse, the goal is the same. Многие люди считают, что независимо от того, какую практику они выберут, по какому пути они не пойдут, они все приходят к одному и тому же, к одной и той же цели. Yatamat tatapat. Ятамат татапат. All paths leading to the same goal. Что все пути ведут к одной цели. All roads are leading to Moscow. Все дороги ведут в Москву. But is it a fact? Но факт, так ли это на самом деле? No. If you drive on the road to to Novosibirsk, you will arrive in Novosibirsk, not in Moscow. Если вы поедете по дороге в Новосибирск, то вы приедете в Новосибирск, а не в Москву. There are so many different highways leading to different cities, different places. Столько разных есть дорог, которые ведут в разные места. And yes, of course, if you take the highway to Moscow or airplane flight to Moscow, you will arrive in Moscow. Если вы поедете по дороге, идущей в Москву, или сядете в самолет, отправляющийся в Москву, вы туда и попадете. Like this, Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, Yanti Devavata Devan Pitri Yanti Prativataha. According to what you worship, what kind of being you worship, you will reach that particular planet. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, в зависимости от того, кому вы поклоняетесь, какому существу вы поклоняетесь. If you worship the devatas, demigods, you will reach the heavenly planets. На соответствующие планеты вы попадаете, если вы поклоняетесь полубогам, вы отправитесь на их планеты. If you worship the bhutas, ghostly beings, you will go to that region. Если вы поклоняетесь бхутам или привидениям, духам, тогда вы отправитесь к ним. And of course, if you worship Lord Krishna, you will reach the supreme destination, Lord Krishna's own planet, Goloka Vrindavan. И, соответственно, если человек поклоняется Кришне, то он достигает высшего предназначения планеты Галоки Вриндавана. So it is not a fact that whatever you worship, whatever religion you might practice, you reach the same destination, same goal. It is not a fact. Поэтому отнюдь это опровергает то мнение, что кому бы вы ни поклонялись и какому пути вы ни следовали, вы получаете одну и ту же цель. So this is explained here, knowledge of different religions, knowledge of the supreme Brahman. И здесь как раз объясняется знание о религиях, знание о Верховном Брахмане. Brahmano hi pratishtaham
Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, this Brahman effulgence, it is inferior to Krishna. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Браман, он занимает более низкое положение, нежели Кришна. Not superior, as some people wrongly believe. А не более высокое, как ошибочно считают некоторые граждане. Because Brahman, the spiritual effulgence of Lord Krishna is all-pervading. Поскольку Браман это духовное сияние Кришны является всепроникающим. So some people believe that something which is all-pervading, it must be of a superior nature than something which is being localized. Поэтому некоторые считают, что нечто, что проникает повсюду, все пронизывает, оно является более высоким, нежели то, что имеет какую-то локализацию. The impersonalists, they worship the Brahman as a supreme destination. И имперсоналисты поклоняются Браману как высшему предназначению. And they even believe that this all-pervading impersonal Brahman manifests, takes on a temporary material form, which we call Lord Krishna. И они считают, что этот всепроникающий Браман, он принимает форму, материальную форму в виде Кришны. That Krishna also explains in the Bhagavad Gita. Об этом также говорит Кришна в Бхагавад-гите. The people of less intelligence, they think that Lord Krishna takes on a temporary material body just like we do. И он говорит, что глупые люди считают, что я принимаю временное материальное тело, подобное их собственным. Because they do not know Lord Krishna's superior nature. Поскольку они не знают о высшей природе Кришны. That he is the supreme controller even of the all-pervading impersonal Brahman. Он является высшим правителем, несмотря на существование всепроникающего Брамана. Since it is his own effulgence. Поскольку Браман является его собственным сиянием его тела. Just like sometimes we give the example of a conch shell and the sound of a conch shell. Иногда приводят пример с раковиной и звуками, которые она издает. Sound of the conch shell, it is more pervading than the conch shell itself. You can hear the sound in the next room or even next building. Так, например, звук раковины, он более всепроникающий, нежели сама раковина. Вы можете ее услышать в соседней комнате или издалека. But the conch shell itself, it is only existing, perceivable in one particular location. В то время как раковина находится в каком-то конкретном месте, вы ее можете найти там. It seems to be more limited than the sound of the conch shell. И кажется, что раковина, она более ограничена, нежели звук. But does that mean that the sound of the conch shell is superior to the conch shell? Но значит ли это, что звук раковины, он является более высоким, имеется в виду, занимает высшее положение, нежели сама раковина? No. Отнюдь. Because there might be no sound. Поскольку не было бы звука, But the conch shell is still there. Но звук уходит, а раковина все еще у вас в руках. Yeah? Правильно? You translate it? But if there's no conch shell, then there's also no sound. Но если нет раковины, то и звука никакого нет. Therefore, sound depends on the conch shell. Таким образом, звук зависит от раковины. That conch shell depends on the sound. А не наоборот, раковина зависит от звука. Special sound effect. Такое искажение звука. I'm okay. You seem to have some problem. So like this, the impersonal, all-pervading Brahman depends on Krishna, not that Krishna depends on the impersonal Brahman. Таким образом, всепроникающий безличный Браман зависит от Кришны, а не наоборот. Then Srila Prabhupada further explains the knowledge of the super soul has been discussed, which was the topic yesterday. И далее Шрила Прабхупада говорит, что также в Бхагавад-гите обсуждается тема сфер души, о которой мы говорили вчера. Knowledge of the different types of orders and statuses of social life, а также о различных сословиях общества и ступенях духовного развития, which is called the social varnashram system. Которая называется социальная система варнашрамы. That is not so much known in modern day society. И в современном обществе о ней не так много известно. In our educational system. Об этой в современной системе образования.
And as a result, so many people are being not engaged. They do not perform a particular occupation according to their own nature. И как результат этого многие люди не заняты в соответствии со своей природой. They just do their work out of duty because they have to earn some money. Они работают лишь из обязанностей, из чувства долга и для того, чтобы заработать денег. But perhaps they don't even like their work. Но, возможно, им совсем не нравится та работа, которой они But they занимаются. tolerate, they have to do it. Но они терпят это и должны это делать. But in the Krishna conscious Varnashram social system, everybody is engaged according to his particular nature. Но в системе, в социальной системе Варнашрама Дхармы, которая была установлена Кришной, каждый был занят в соответствии с его природой, Psychophysical nature. в соответствии с его психофизической природой. Everybody has his own nature. У каждого есть его природа. Some people are more sattvic, Некоторые люди более сатвичны, more situated in a mode of goodness. в большей степени находятся в гоне под влиянием благости. Other people are more passionate, Другие более страстные and so on and so forth. и так далее, и так далее. And accordingly, according to our particular nature, there Lord Krishna arranged in society particular type of work. И в соответствии с разной природой людей Кришна так устроил, что в обществе есть разные типы деятельности, работы. Otherwise, a society cannot really function properly. В противном случае общество не смогло бы должным образом функционировать. There's the Brahminical type of work, Есть браманическая работа intellectuals, для интеллектуалов, thinkers, writers, для мыслителей и писателей, those who perform the yagya sacrifices, те, кто проводят яги, жертвоприношения, astrologers, etc. астрологи и так далее. It's all Brahminical type of work, Это вот все браманический тип работы, occupation. занятий. And they're independent. И они независимы. They do not depend on any salary. Они не зависят, такие люди, они не зависят от зарплаты. They accept some voluntary dakshin or donation. Они принимают какие-то добровольные пожертвования. And if they get too much, they're renounced, they give it away. И если им приходит слишком много средств, то они в силу своего отречения раздают этот излишек For some good cause. на какие-то благие дела. Because if you accept salary Поскольку если вы берете зарплату on a regular basis, на регулярной основе, you become dependent. вы становитесь зависимыми. And then sometimes you cannot speak the truth. И из-за этого иногда вы не можете сказать правду, Because you might not get your salary. потому что иначе вам могут не дать зарплату. So you have to be quiet and just Поэтому tolerate. вам приходится помалкивать в тряпочку и терпеть. Then we have the administrative type of work. И также есть деятельность администраторов. In the ancient Vedic system, the Kshatriyas, they were engaged in administrative type of work. И вот в древние времена кшатрии, они занимались вот подобной работой администраторов, The kings, управленцев, etc. царей и так далее. Then Vaishya, you have the mercantile work. И вайши, они занимались деятельностью торговцев. In modern day society, these are the businessmen, businesswomen. В наши дни это бизнесмены, бизнесвумены. Nowadays, you, huh? What? Nowadays, you see so many business women. Таким образом, сейчас есть множество деловых женщин. I don't know about here, Не знаю, как здесь, but in Germany, you see in Germany, но в Германии их просто тьма. they're very tough Такие ladies. суровые дамы. They also wear, most of them, they wear a suit, И многие из них носят костюм always a мужской. handy, И такие, business women. And Деловые the, женщины. Деловые женщины. and the sutras, the simple worker. А также есть деятельность для простых рабочих. Whatever work has to be practical work,
has to be done, they just do it and they get some payment. They don't even get payment, they just are being maintained. И такие люди, они просто занимаются какой-то простой работой, которая практически каким-то трудом. И вот что интересно, что им не выплачивали жалования, их просто поддерживали их жизнь. So these social divisions we find in any society, it is natural. И вот это естественная социальная система. There's no class-less society. И less society? Class-less. Не существует бесклассовых обществ. Just like our body. Как подобно нашему телу. All the different limbs, parts of the body, they have different functions, otherwise the whole body cannot work properly. У каждая часть тела, у нее есть своя функция, для чего она предназначена. So similarly, the social body of society has different departments of work. И также социальное тело общества есть свои департаменты рабочие. Now the advantage in the Krishna consciousness of Vedic society is that everybody was engaged according to their particular nature. This is why people were satisfied, happy. И преимущество ведического социального устройства заключается в том, что каждый человек был занят в соответствии с его природой, и поэтому все были счастливы. Imagine every day from morning till evening you do what you like to do. Представьте, каждый день с утра до вечера вы делаете то, что вам нравится. You are so satisfied. Вы будете полностью счастливы. You cannot even wait for the next day. Вы даже не будете ждать следующего дня. You wake up earlier. Вы будете вставать с утра пораньше. So excited, to continue with your work which you like to do. Настолько вы будете полны энтузиазма делать то, что вы делаете, что вам нравится. And the knowledge of the renounced order of life. Также знание об отречении. This also has been discussed. Также это обсуждается in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите. That it is a natural inclination of some people to renounce everything. И для некоторых людей это естественно от всего отречься. It is also very much related to what we call samskaras. Это очень имеет тесное отношение к тому, что мы называем самскарами. Deep impressions in our subconsciousness dating back to previous lives' existences. И это глубокий отпечаток в нашем подсознании, который происходит из нашей предыдущей жизни. In India you can see this. В Индии можно видеть это. So many people, they renounce everything. Многие отрекаются от всего. They go into the Himalayan mountains. Отправляются в Гималаи. Practice yoga, meditation. Практикуют йогу, медитацию. They have the feeling, deep feeling that this material way of life does not make me happy. И у них глубокая убежденность в том, что материалистичная жизнь не сделает их счастливыми. Let me take fully to the spiritual path. Тогда давайте я встану полностью на духовный путь. In Christianity also we have monks and nuns. И в христианстве мы можем видеть монахов и монахинь. They also feel that desire to renounce everything. У них тоже есть это желание отречься от всего. Moksha, that's the social circle. Мокша — это такой социальный круг. Dharma, artha, kama, moksha. Дхарма, кама, мокша. Beginning with the dharma. Все начинается с дхармы. People, the tendency is there to become religious. У людей есть склонность к религии. Then there's artha. Потом идет артха. Economic development. Экономическое развитие. And then karma. Затем кама. The people want to enjoy. Люди хотят наслаждаться. Now I have some material facilities, I have some money, I have some property, let me enjoy life. Итак, у меня есть определенные деньги, у меня есть собственность, у меня есть возможности. Я наслаждаюсь. And when they realize this doesn't really make me happy.
И потом они понимают, что вообще-то это не делает меня счастливым. then moksha, they desire liberation. И тогда они стремятся к мокше, освобождению. And then they take to some kind of a spiritual path. И встают на определенный духовный путь. So that tendency among people you always find, it is always there. И всегда можно, эти тенденции всегда можно найти в обществе людей. Они всегда присутствуют. At any time, at one point in their lives, people want to attain liberation. И каждый человек на каком-то этапе своей жизни понимает, что хочет достичь освобождения. I have enough of this material way of life. С меня уже хватит этой материалистичной жизни. You always find some people, they want the karma, sanskritification, enjoyment. И всегда вы можете найти в обществе людей, у которых есть кама, стремление к чувственным наслаждениям. And so on and so forth. И так далее, и тому подобное. This is why this Krishna consciousness, we don't know who is on what kind of realization in his life. We don't know. We just have to present Krishna consciousness. Поэтому в этой жизни мы не знаем, кто на каком уровне находится. Мы просто рассказываем людям о сознании Кришны. In fact, it is beneficial for everyone. Но на самом деле это приносит благо каждому. Whether you are interested in Dharma, Artha, Kama or Moksha, doesn't matter. You will always benefit from Krishna consciousness. На какой бы ступени вы ни находились, стремитесь вы к дхарме, артхе, каме или мокше, любой получает благо от соприкосновения с сознанием Кришны. Sometimes people think that Krishna consciousness is only meant for people who are not successful in life. Некоторые думают, что сознание Кришны предназначено для неудачников, Who are useless in society. кого в обществе считают бесполезными. Then they take to Krishna consciousness. Ну, тогда он и начинает заниматься сознанием Кришны. So, just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that the knowledge of the Bhagavad Gita, it was actually meant for the kings, for the leaders of society. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это знание, оно предназначено для царей, для лидеров общества. And the kings, they were materially quite competent. И, как правило, цари, они в материальном отношении достаточно сообразительны, Very, very active. опытны. And to manage an entire kingdom, you have to be quite competent, materially competent. Чтобы управлять целым царством, нужно быть достаточно опытным человеком. And Krishna consciousness is meant for them. И сознание Кришны предназначено для них. And not only for the kings or leaders of society, it's meant for everyone. Но и не только для царей или лидеров общества, оно предназначено для всех. This we will understand as a conclusion of studying the Bhagavad Gita. И эти люди понимают смысл, который заключается в Бхагавад-гите. Like this very verse today explains. Как в сегодняшнем стихе объясняется. All these different processes of worship, religion, Все эти разные процессы поклонения и религии, it is in one sense, it is useless с одной стороны, они бесполезны, unless one surrenders to Krishna. если человек не предается Кришне. In the similar way, Srimad Bhagavatam explains, В то же время Шримад Бхагаватам объясняет, all your social work, вся ваша социальная деятельность, your occupational work, все ваши исполнение всех ваших обязанностей it also becomes useless if you don't surrender to Krishna. тоже бесполезно, если вы не предаетесь Кришне. So the highest goal of any type of activity, occupation, whatever we might do, is to surrender to Krishna. И высшая цель осуществления всей вашей деятельности, исполнения всех ваших обязанностей – это предание Кришне. And how to surrender to Krishna, that is also different from person to person. И как предаваться Кришне может разниться от человека к человеку. Like the householders, if you have family. Как, например, у семейных людей есть ответственность перед семьей. How to surrender to Krishna, it might be different than someone who has no family. И их путь предания себя Кришне может отличаться от того пути, которым следуют те, у кого нет семьи. Like the brahmacharis, the spiritual students. Например, эти брахмачари, это ученики. Все еще brahmachari. Все еще брахмачари. Or the sannyasi, I'm a sannyasi. Или саньяси, вот я саньяси. I have no family. У меня нет семьи. So for us, how to surrender to Krishna is a little bit different.
И для нас предаться Кришне будет иметь другую форму, нежели это The whole day we have time. У нас целый день в нашем распоряжении. Whole day we can serve Krishna in so many different ways. Целый день мы можем служить Кришне разнообразным образом. We can go on Harinam, we can distribute Prabhupada's books, we can preach somewhere. Мы можем ходить на Харинам, распространять книги Шилапрапады, проповедовать. We are free as birds. Мы свободны, как птицы. But a family man, a little bit different. Life is a little bit different. Но у семейных людей жизнь немножко другая. Our family, what is it? Family. The family man, the family. Many times they want to do something. И часто семейные люди хотят что-то сделать. I would like to visit India. Я хотел бы съездить в Индию. And then the whole family, wait a minute. И вся семья, минуточку. Спокойно. Успокойся. Расслабься. So many times he wants to do something, but he cannot because of family duties. Очень часто семейные люди хотят что-то сделать, но не могут этого себе позволить из-за семьи. So a family man, his surrender to Krishna, it is a little different than someone who has no family. Таким образом, предание семейного человека, оно может отличаться от предания того, у кого нет семьи. The Brahmanas, the way they surrender to Krishna has a different nature than the Kshatriyas surrendering to Krishna. It takes on a different nature. И браманы, кшатри и так далее, они по-разному будут предаваться Кришне в соответствии со своей природой. And unfortunately, often the family man, they try to imitate the renunciants. И, к сожалению, иногда семейные люди пытаются подражать отреченным личностям. And then they become irresponsible in their family duties. И становятся безответственны в своей семейной жизни. Because it is not meant for you, you are imitating. Поэтому нужно сказать, что это не предназначено для тебя, ты просто имитируешь. Or the other way around, sometimes the renunciants, they want to imitate the householders. Но иногда в то же время те, кто ведут отреченный образ жизни, они пытаются имитировать семейных людей. And they're very, very eager to visit householders. И они с большой охотой посещают семейных людей. Nice place to sleep. Можно поспать хорошенько. Nice prasad, so much Замечательный просад. to eat. And they fill their belly, and then next visit. Так вкусно набили брюшко, и можно отправиться к другому грехастхе. They're just enjoying the facilities of the family man. То есть это вот они наслаждаются возможностями семейной жизни. So they are just imitating. Everybody's imitating. И те, и другие являются подражателями. In that way, the heart doesn't become purified. Но таким образом сердце не очистится. But when one sticks to his own duty, Но когда человек придерживается своих собственных обязанностей, according to one's own social position, spiritual position, в соответствии с тем положением, которое называется в обществе, и со своим духовным положением, when one performs one's duties accordingly, that will purify the heart. и если он выполняет обязанности, соответствующие его статусу, то сердце очищается. And of course, all the time chanting Hare Krishna mantra. Ну и, конечно же, все время нужно повторять Харе Кришна мантру. That's the Yuga Dharma. Это юга-дхарма. That's the universal, for all applicable, most important spiritual practice. Это подходит всем, и это относится ко всем. Это самое важное. Always chanting. Whenever you have that feeling, I'm not sure what to do right now, chant Hare Krishna. И это подходит всем. И если у вас возникает такое чувство, что я не знаю, что сейчас делать, повторяйте Харе Кришна и будете счастливы. Take any opportunity to chant Hare Krishna. Пользуйтесь любой возможностью повторять Харе Кришна. Then you are on the safe side. И тогда вы будете в безопасном месте. You cannot do anything wrong. If you chant Hare Krishna, you cannot do anything wrong. Если вы повторяете Харе Кришна, то вы никогда не будете неправы. And Lord Krishna also explained the sense and mind control. А также Кришна объясняет управление, обуздание чувств и ум.
Yeah, like Srila Prabhupada explains in one purport, that in any type of yoga system, the mind is always in the center. И Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии, что во всех системах йоги центральным является контроль ума. Also Bhakti Yoga. Это относится также к бхакти-йоге. Krishna consciousness, the mind is in the center. В сознании Кришны контроль ума находится в центре. Therefore, Lord Krishna instructs, Manmana bhava mat bhakto in the Bhagavad Gita, Madhyajimam namaskar, always think of me, Krishna says. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, все время думай обо мне. This is how to control the mind in Krishna consciousness, to always think of Krishna. Вот так мы контролируем ум в сознании Кришны, все время думаем о Кришне. And that is not so difficult. И это не так сложно. Since we explained yesterday, everything is connected with Krishna. Как мы вчера уже говорили, все связано с Кришной. If you look at some building, Если вы посмотрите на какое-нибудь здание, how can I remember Krishna? как я вообще могу при этом думать о The Кришне? building is a combination of the material elements. Но здание – это сочетание материальных элементов. And Krishna states in the Gita, Bhumi, Apana, Vayu, Kamano, Buddhi, Evacha. All these material elements are Lord Krishna's energy. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все эти материальные элементы – это его энергия. So you see a building, Krishna, И вы, когда вы видите здание, смотрите, о, Кришна, Krishna's energy. энергия Кришны. One time, Srila Prabhupada gave the nice example, Однажды Шрила Прабхупада привел замечательный пример, how to always remember Krishna. как все время помнить о Кришне. The bird is flying in the sky. Птица летит в небе. Oh, the bird has forgotten Krishna. The bird has forgotten Krishna. А эта птица, она вообще забыла о Кришне. You remember Krishna. И вы вспоминаете о Кришне. The dog is running over the street. Oh, the dog has forgotten Krishna. Krishna. И собака бежит, и вы думаете, вот собака не помнит о Кришне, и вы вспоминаете о Кришне. And always remember Krishna. Так можно всегда помнить о Кришне. If we want, we can always remember Krishna. Если мы хотим, то мы всегда будем помнить о Кришне. But if we don't, we will always forget Krishna. А если мы не хотим, то мы никогда его не будем помнить. Life after life. Жизнь за жизнью. But if we want, we will remember Krishna life after life. Но если вы хотите помнить о Кришне, то будете помнить о нем жизнь за жизнью. It is ultimate our freedom of choice. Это конечно, это наш, как сказать, наша конечная свобода выбора. There are many things, of course, which are favorable for practicing Krishna consciousness. Many things are not so favorable. А кроме того, многие вещи благоприятны для нашего сознания Кришны, а многие неблагоприятны. But ultimately, it depends on our own freedom of choice. Но в конечном счете это зависит от нашей свободы выбора. Whether someone surrenders to Krishna or not. Это выбор человека, предается он Кришне или нет. It is our freedom of choice. Это наша свобода выбора. Nobody can force anyone to surrender to Krishna. Никто никого не может заставить предаться Кришне. Even Krishna doesn't do it. Даже Кришна этого не делает. Because he has given the living entity freedom of choice. Он дал живому существу свободу выбора. Of course, a devotee, he knows the desire of Lord Krishna. Безусловно, преданный знает, каковы желания Господа. Therefore, he always tries to interfere with the freedom of choice. Поэтому он никогда не вмешивается в эту свободу воли. Because he knows this is the ultimate good for the living entity. Потому что он знает, что это принесет высшее благо живому существу. Like, someone is on a roof of a building, he wants to jump down. Скажем, кто-то стоит на краю крыши и хочет прыгнуть. That's his freedom of choice, no? Это же его выбор, не так ли? Да или нет? Да или нет? Конечно. The freedom of choice. Да, это его выбор. But you will not interfere, therefore you will not interfere. И стало быть, вы не будете в это вмешиваться. Oh, I respect the freedom of choice. О, дорогой, я так уважаю твой выбор. Jump. Прыгай, пожалуйста. That's not very intelligent. Не слишком-то разумно. You want to interfere. Вы захотите вмешаться в это? By preaching. Проповедуя.
Are you sure you want to jump down? А ты точно хочешь прыгнуть? You know how painful that is? А ты знаешь, что там больно будет? Preach, preach. И так проповедовать, You проповедовать. get little closer to him, little closer. И подходите к нему тихой сапой. And at one point you just И в какой-то grab момент, his arm, pull him back. вы его хватаете и тащите назад. This is what the preacher does. Это то, что делает проповедник. But Krishna, he gives freedom of choice. Но Кришна дает живому существу свободу воли. He doesn't want to have slaves as his servants. Ему не нужны рабы в качестве слуг. He wants a pure love of the living entity. Ему нужна чистая любовь живого существа. But a devotee, because he knows that ultimately the living entity can only be fully satisfied if he surrenders to Krishna. He knows it. Но преданный знает, что живое существо, оно обретет полное счастье только если предастся Кришне. Therefore he takes the risk. Поэтому он берет на себя риск. Maybe people will not appreciate. Возможно, люди не оценят это. But let me try to give Krishna consciousness. Но попробую я дать им сознание Кришны. It's a risk. Это риск. But he takes that risk for Krishna. Но он идет на него ради Кришны. Therefore such a devotee is most dear to Krishna. Поэтому подобный преданный очень дорог Кришне. The one who takes his time, his energy, and who takes the risk to explain the Bhagavad Gita to those who don't know anything about Krishna. Тех, кто тратит свое время и идет на риск, объясняя науку Бхагавад Гиты другим. I think we can stop here. Я думаю, что здесь мы остановимся Continue another time. и продолжим в следующий раз. Thank you so much for your patience. Большое спасибо за ваше терпение. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hare Hare. What is the next? Что у нас дальше по программе? Questions? Always the same. Все время те же самые. Maybe 2 questions and then we do some kirtan. Ну, может быть, пару вопросов, и потом киртан. Anybody has some thoughts? У кого-то есть что-то? Харе Кришна, большое спасибо за лекцию. Хотел спросить, Махарадж говорил в лекции, что Кришна предоставляет выбор живому существу. Но есть стих в Шримад Бхагаватам, который читали на днях, и там описывается, что сверхдуша в сердце побуждает живого существа, чтобы она наслаждалась гунами материальной природы. Попросите Махараджа, чтобы он объяснил это противоречие. Inspires living entity to enjoy in the material world. Yeah, because this is what the living entity desired. Ну, это потому, что таково желание живого существа. Nitya Nityanam Chaitanya Chaitananam, that's the relationship of the living entity with Krishna. Таковы отношения души с Кришной. That since time immemorial, Lord Krishna fulfills the desires of the living entity. С незапамятных времен Кришна исполняет желания живых существ. Everything is given by Krishna. Все дается Кришной. The air we are breathing, Krishna is giving. И воздух, которым вы дышите, это дает Кришна. Water we are drinking, everything is given. All the facilities for material existence is being supplied by Krishna. Воду, которую мы пьем, даем Кришна. Все условия, которые нам необходимы, материальные, даются нам Кришной. But Krishna only gives according to the karma of the living entity. Но все это Кришна предоставляет в соответствии с кармой живого существа. One has to be qualified for the desires one has. И человек должен быть достойным тех желаний, которые у него есть. You cannot just desire anything and Krishna must fulfill immediately. Это не то, что там человек только подумал, а тоже Кришна все исполнил. It also depends on one's own activities, previous desires.
Это также зависит от его деятельности, предыдущих желаний. Imagine the living entity desires, I want to enjoy. Представьте, живое что хочет? Я хочу наслаждаться. The next life, I want to renounce everything. А потом в следующей жизни, я от всего хочу отказаться. Then again, I want to enjoy. А потом снова, я хочу наслаждаться. What is Krishna supposed to do? И что же должен Кришна делать? What was that example Prabhupada once gave? Что за пример, который дал Шрила The thief, he prays to God, oh please bless me that I will be successful in stealing something. И там вор, он молится, о, дорогой Господь, пошли мне удачу в моем воровском деле. And then the person, who possesses a house, the thieves wants to steal something, he's praying to, oh please protect my belongings that nobody will steal it. А человек, которого вор хочет ограбить, он молится, дорогой Господь, защити меня, чтобы никто меня не ограбил. Difficult for Krishna. И для Кришны такое непростое положение. Both have opposite desires. Да, нужно выполнить противоположные желания. But Krishna is very intelligent. Но Кришна, он очень разумен. Ultimately, desires are being fulfilled. И самое сильное желание, в конечном счете, желания того и другого будут исполнены. If not immediately, then perhaps at a later time. Может быть, не прямо сейчас, но позже, точно. Next life. В следующей жизни, еще в следующей Or in жизни. this life. Или в этой жизни. The laws of karma are very complex. И закон кармы, он очень сложный. How desires are being fulfilled. Как исполнить желание. It's not easy to understand. Не очень просто понять. And if someone wants to surrender to Krishna, Но если кто-то предается Кришне, then Krishna sometimes takes away, тогда Кришна иногда отбирает все, so that it becomes easier to surrender. чтобы тому стало легче предаться. Because that's a tendency. Потому что есть такая склонность. If we lose everything, or we don't have anything, Если человек все теряет, если у него ничего then нет, then we pray to God very intensively. и тогда человек очень усердно начинает молиться к Богу. That Krishna sometimes might arrange, if necessary. И иногда Кришна может это устроить, если это необходимо. This is why, especially in India, many people are afraid to surrender to Krishna. Поэтому многие люди, особенно в Индии, боятся предаваться Кришне. They're always afraid that Krishna might take away everything. Боятся, что тогда Кришна может все взять. They just throw some small coin on the altar to Krishna, Поэтому они кладут небольшую монетку на алтарь and then Кришны they quickly leave the temple. и быстренько делают оттуда ноги. Keep some distance. Держат Кришну на дистанции. But Krishna knows what is best for the living entity. Но Кришна знает, что будет лучше всего для живого существа. Any other thoughts? Еще какие-нибудь вопросы, мысли? Then everything is clear. We can do some kirtan. Ну, поскольку всем все ясно, мы начнем киртан. Hare Krishna. Харе Кришна.
Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Some tradition, all these traditions. What's the idea behind it? See, you don't know. Nobody knows. We can distribute and Nobody knows what's the idea behind it. devotee, give some donation. It's all these subtle, in my opinion, these are all subtle guru promotions. Right? It is. Yeah, but it's also opportunity to inspire devotee, give some donation for some.